un progetto europeo sulla cosiddetta Europeanization, cioè sulla formazione dell'identità europea, è un po' un cortocircuito, no? Nel senso che ci sovrapponiamo noi come network, come rete di colleghi a quello che poi è il nostro oggetto. Questo è assolutamente piacevole per noi e è pericoloso da un punto di vista dell'equilibrio che bisogna avere, perché ovviamente noi siamo abituati, in quanto accademici, in quanto persone che lavorano a livello internazionale, ad appartenere o a pensare di appartenere ad una identità collettiva, transnazionale, europea, postnazionale, ma la costante che c'è dappertutto, in tutti i paesi, è una spaccatura molto forte tra una parte di popolazione che ha una dimensione europea e globale e una grossa parte della popolazione che non ce l'ha, che in molti casi legittimamente neanche la vuole e che è un tema molto grosso per la stabilità, sia per la stabilità complessiva della cultura europea, ma anche per gli equilibri interni di ciascun paese, perché è una frattura davvero molto molto forte, che si intreccia naturalmente a mille variabili di reddito, di possibilità di esperienza, di capitale culturale. Ja, im Grunde genommen beinhaltet diese Frage ja zwei Aspekte. Also ob und inwieweit wir das als WissenschaftlerInnen schaffen, tatsächlich im europäischen Verbund zu arbeiten und europäische Perspektiven zu untersuchen. Ich denke, da sind wir natürlich sehr, sehr, sehr weit schon gekommen, obwohl man auch noch viel stärker osteuropäische Länder damit einbeziehen muss, weswegen wir im Projekt ja tatsächlich auch eben Kolleginnen aus den Ländern auch dabei haben. Aber die andere Frage, auf die ja noch mehr hier im Mittelpunkt steht, ist, ob und inwieweit daraus eine Brücke in die Gesellschaft entstehen kann. Da glaube ich, dass wir als Wissenschaftlerinnen da wirklich noch eine viel stärkere Bringeschuld haben, also viel stärker uns darum bemühen müssen, unsere Forschung publik zu machen, verständlich zu machen, durchaus auch attraktiv zu vermitteln und nicht zu glauben, dass man es schon bei uns nachfragen wird. Also dazu gehört auch, dass wir uns trauen, sichtbar zu werden, dass wir unsere Forschungen durchaus auch mal verkürzt auf einen Punkt bringen. Das fällt uns allen schwer, aber das ist notwendig, weil wir haben viel zu sagen und hier auch ganz andere kommunikative Praktiken noch zu entwickeln, anders an die Öffentlichkeit zu gehen, in dialogischen Formen mit Journalistinnen und Journalisten unterwegs zu sein. All das brauchen wir, glaube ich, noch viel mehr, weil auch da auf ein anderes Thema verwiesen, wenn wir uns anschauen, wie viel wir über Wissenschaft als Prozess in der Corona-Pandemie gelernt haben, macht das ja auch deutlich, dass wir in der Bevölkerung auch noch mehr Verständnis dafür brauchen, wie Wissenschaft funktioniert, und das können wir als Wissenschaftlerinnen nur selber herstellen. European projects help us build our common knowledge through collaboration. An Erasmus program is a wonderful program, giving the opportunity to students and researchers to travel and exchange experiences. I can tell this from the Erasmus students coming to our university. However, the need for communication is endless, and we still have many barriers to overcome. Using our knowledge and energy in defending the European identity and values is crucial, especially during these turbulent times. Europese projecten, Erasmus-programma's zijn echt wel een manier om te bouwen aan die Europese cultuur en die niet zo oude gedachte van Erasmus indachtig. Dus het gaat over mobiliteit, het gaat over elkaar leren kennen, het gaat over verbinding maken. En dat is denk ik wel, dat zijn wel manieren om dat te doen binnen die Europese ruimte. Tegelijkertijd denk ik dat om
het water iets minder diep te maken tussen academia, de wetenschap, en aan de andere kant de samenleving in zijn algemeenheid, denk ik dat er meer is dan enkel projecten of Erasmus-programma's. Ik denk dat echt science communication, dus de communicatie van de bevindingen in de wetenschap, de wetenschappelijke kennis naar een ruim publiek, dat vooral een manier is om verder die brug tussen de samenleving aan de ene kant en de maatschappij aan de andere kant te bouwen. The most relevant question of today is how can we combat climate change? And we all know without consideration of the knowledge of the society, we are not able to solve the problem. Therefore, the collaboration of academia, society, politics and economy on a European level is very much important for innovation processes in a sustainable way. And therefore, I'm very grateful that the European Commission supports these activities with help of Horizon, Erasmus Plus and other projects. Le opportunità di scambio fra i paesi europei, quindi se pensiamo ai progetti Erasmus oppure alla progettazione europea, sicuramente favoriscono lo scambio di persone e lo scambio anche di contenuti fra i diversi paesi, e quindi da questo punto di vista ritengo che appunto consentano a quei confini nazionali di sfumarsi al punto da considerarli quasi dei confini regionali, come quelli a cui siamo abituati all'interno della nostra nazione. Quindi sicuramente sono attività che da questo punto di vista stanno rafforzando, quantomeno promuovendo la creazione di un'identità europea e di farci sentire cittadini dell'Europa e quindi di un posto che va oltre la nostra nazione. Dall'altro lato, se penso anche alla progettazione europea, questo ovviamente sta favorendo uno scambio che è estremamente importante fra gli studiosi dei diversi paesi, consente di arricchire le analisi che vengono effettuate, perché si tratta di analisi che tengono in considerazione le differenze nazionali e che quindi anche i cui risultati possono avere un impatto diverso e molto più efficace per i diversi paesi, e spesso si tratta di progetti che comunque coinvolgono nella stessa progettazione, nella stessa creazione dei risultati gli stakeholder e quindi la società stessa, e quindi sicuramente questo è qualcosa che ci consente di crescere come europei e di avere anche degli obiettivi comuni anche in termini di ricerca e poi di risultati. In einer anderen Kultur zu leben, ist natürlich ein ganz anderer Zugang, als nur medial davon zu erfahren. Das heißt, das Erasmus-Programm in der ursprünglichen Konzeption als akademischer Austausch, aber auch erweitert, ist hier ein ganz wichtiges Element, gar keine Frage. Erasmus Plus bezieht sich ja nicht nur auf akademischen Austausch, sondern auch auf Schüler, Schülerinnen, auf Berufsbildung und auf den Bereich Sport. Und da könnte ich mir vorstellen, es gibt zwar auch Austauschprogramme im Bereich Journalismus, aber ein Erasmus-Plus-Programm speziell für Journalisten, die es ihnen ermöglichen würde, längere Zeit in einem anderen Land, in einer anderen Kultur, in einer anderen Sprache auch zu leben und hier Sprachvermittlungskompetenz zu erwerben oder auszubauen, würde ein gemeinsames europäisches kulturelles Denken sehr befördern. Und wie gesagt, ich denke, dass nicht Medien einen europäischen gemeinsamen Horizont schaffen, sondern dass Themen und eine Neugier aneinander, an anderen Kulturen in Europa, die Voraussetzung dafür ist, dass Menschen mediale Inhalte suchen. Und wie gesagt, in anderen Kulturen zu leben, ist die beste Art, einander kennenzulernen und die Perspektive der jeweils anderen in das eigene Denken mit einzubeziehen
und damit auch eine europäische Identität zu stärken. Avrupa projeleri ve Erasmus'u düşündüğümde aslında bu konuda biraz talihli bir insanım. Çünkü birkaç kez bu projelerde yer alma fırsatı buldum. Ve bunu deneyimlemiş biri olarak söyleyebilirim ki Avrupalılaşma kimliği için en faydalı şeylerden biri genç zihinleri aslında, genç zihinlere bu fikri aşılamak, bu fikri tanıtmak. Ve ben bu sayede Avrupalılaşma kimliğini küçük bir yaştayken öğrenmiş oldum. Türkiye'de yaşıyor olmama rağmen tabii arada mesafe var, birlikte yer almayan bir ülkede yer alıyorum. Buna rağmen bu projeler sayesinde gerçekten kendime çok fazla şey kattığımı düşünüyorum. Buna örnek verebilecek her kimse eminim bu projelerden faydalanmış kimselerdir. Çünkü baktığımız zaman Avrupa'nın çok kültürlü olması, çok dilli olması. Örneğin bir Belçika'ya baktığımızda bile birden fazla dil konuşulduğunu görüyoruz ve bu aslında Avrupa kimliğini yansıtan en önemli göstergelerden birisi. Çünkü insanları hiçbir şekilde ayırt etmeden, hiçbir renk vermeden, hiçbir yafta yapıştırmadan insanları kabul etmek demek ve bence Avrupa Birliği projeleri bu anlamda inanılmaz faydalı ve dediğim gibi özellikle gençler ile sürdürüldüğü müddetçe daha çok kişiye ulaşıp daha kalıcı bir Avrupalılık kimliğinin oluşturulabileceğini düşünüyorum. Umarım daha fazla kişi bu projelerden yararlanır ve umarım bu projelerin sayıları da giderek artar. Dediğim gibi ben Türkiye'den katılıyorum bu projeye ve Türkiye'de böyle bir fırsatı bulduğum için çok şanslıyım. Tabii ki burada Türkiye ile olan ilişkilerin daha iyi olması da önemli bir ölçüt. Umarım birçok ülkede de bu Avrupa Birliği projeleri daha görünür hale gelir ve bu sayede Avrupalılık kimliği daha da önem kazanır. Teşekkür ediyorum. Bem, eu acho que esse tipo de projetos estão a funcionar, estão a fazer o seu papel. Quando dizemos que estão a funcionar, significa que estão a cumprir aquilo para que foram criados. Os programas Erasmus, parece-me, não sou um especialista nos programas Erasmus, nem nesse tipo de projetos, mas pelo que eu vejo nas universidades, eles estão a cumprir uma parte pelo menos uma parte do seu propósito e, portanto, estão a ser eficientes desse ponto de vista. A questão é se são suficientes, embora sejam eficientes, podem não ser suficientes. E, portanto, o que isso significa é que essa ligação entre a academia e a sociedade, ou entre a academia e a economia, por exemplo, é muito importante e, dependendo de país para país, tem sido normalmente menor do que deveria ser. Ou seja, essa ligação devia ser maior do que normalmente existe. E, portanto, todos os esforços que são feitos para melhorar essa relação são bem-vindos. E estes programas cumprem esse propósito. Eu acho que deviam ser ainda mais. E, nomeadamente, através de um aumento do número de interações, digamos assim, neste contexto, no contexto académico, entre os vários países da Europa, para poder haver partilha de experiências. Nós estamos a fazer um projeto nesta altura, que o projeto EUMEPLAT, que é transeuropeu, não é? Tem vários países europeus, exatamente, inclusive em partes do projeto, nomeadamente aquelas a que eu estou mais ligado, e que o ISCTE está mais ligado, nomeadamente tem a ver exatamente com as diferentes perspectivas em cada país sobre um conjunto de transformações que estão a ocorrer na paisagem mediática e, portanto, este tipo de ligações entre universidades, este tipo de ligações entre a universidade e a sociedade, entre a universidade e a economia, são muito, portanto, positivas e devem ser, tanto quanto possível, estimuladas. Não é uma questão de estarem concluídas ou não estarem concluídas, aquilo que está a ser feito deve ser feito e deve continuar a ser feito. Na medida do possível, devemos fazer mais do que aquilo que está a ser feito. E, portanto, não há aqui um mínimo e um máximo. O mínimo é pouco, o máximo é aquilo que a que devemos aspirar. E, portanto, acho que aquilo que está a ser feito está a ser bem feito,
mas também acho que há muito mais que pode ser feito e, portanto, acho que se deve continuar a investir nesse lado da questão e a continuar a estimular esse tipo de ligação entre a academia e a sociedade e entre a academia e a economia. Bridges between academia and society are always needed. Academia and the university are not the exclusive producers of knowledge about our world, and in our case about what Europe is or what is not, and how we can strengthen processes of Europeanization or cherish and promote common European values. Of course, academia needs to maintain its independence and freedom, and this is paramount. Also, it is vital that academic collaborations across Europe are strengthened, taking the form of joint projects and Erasmus exchange and networking opportunities and activities, connected in different forms and modes, academic institutions, disciplines, approaches, and voices. Still, this doesn't mean that academia shall function, let's say, in an ivory tower or in the form of a closed circuit, isolating itself from society. Academia shall not be falling in the narcissistic trap of always knowing best. There are other societal spheres and fields that do produce knowledge about Europe in our case, which is valuable. And I'm not referring only to politics or the economy, but for example to civil society and the arts. Academia can only profit if it keeps its doors open and maintains dialogue and collaboration with this multitude of spheres and fields. One important aspect, I believe, is that broad societal alliances are needed to deal with the major challenges that Europe is facing that pertain, for example, to rising nationalism, violent conflict, challenges to democracy, environmental challenges, pandemics and health crises, migration, refugeeism, etc. In these conditions, and when it comes to issues that are so challenging, so complex, and so pressing, academia does not have the luxury of self-isolating. And in general, we don't have the luxury of self-isolating in institutional bubbles, whether they are political bubbles, media bubbles, journalistic bubbles, artistic bubbles, academic bubbles. I believe that we as academic actors need to maintain a critical, engaged, and if possible, change-oriented approach to scholarship. In order to do so, we need to open the doors of academia to a broad range of societal actors. This in practice means that we need to enable the conditions that will allow us to work together and produce knowledge together about, in our case, these pressing issues that Europe is facing, but also work together towards solutions still in ways that are relevant for society.